Okay, I'm recording this session. Okay, so this is a screenshot of Aspen High Seas. So this shows the liquid vapor separator or plus distillation in Aspen High Seas. So basically, as you can see, meron tayong continuous, tapos it enters this liquid vapor separator. So in this particular example, we have around 31% mass fraction of toluene, no? And 68 or 69, 69% of hexane. Tapos as you can see, ang temperature natin is maintained at 80 degrees Celsius. Of course, you can specify the operating temperature. Tapos atmospheric around 1 atmosphere, 101.3 yung niya, yung kanyang operating pressure. Okay? So ganun. It enters at 100 kilomole per hour. Ayun, Tapos so magse-separate yan, Magse-separate. Merong iba gas or in the form of vapor. Tapos yung iba will be liquid, So magse-separate yun. Meron kayong dalawang product. So as you can see from this, out of 100, 54 kilogram moles, out of 100 kilogram moles, 54 kilogram mole per hour yung magi-evaporate. Tapos the rest, around 46 kilogram per mole yung liquid, So what we're going to do is we're going to solve this manually kasi ito simulation to, So we're going to do some assumption to solve this, to approximate this process manually. So that's what we'll do. Basically naman sa sa design naman, basically this is just a vessel. So this is just a vessel wherein you can control the temperature and pressure. No? So meron man kayong isang course pa na na process control. So tuturuan kayo din kung paano ba kinokontrol yung temperature, paano ba kinokontrol yung pressure. Okay? So meron lang ginagamit diyan ng mga parang maliliit na computers, yung mga pressure at saka temperature. Yung actually yung iba sa inyo, iba yung kaklase, yung thesis nila ng mga process control. Okay, so we are using Arduino, It's the cheapest thing for process control. Okay, let's proceed. First, let's define the equilibrium ratio K. This is the equilibrium ratio K. So the equilibrium ratio is defined. This is supposed to be K sub I. Medyo may paki-correct na. This is supposed to be K sub I. Specific siya sa isang chemical species. So it's supposed to be K sub I. Equilibrium ratio K sub I. Ito, K sub I. So ang definition nito, let's define this as Y sub I over X sub I. So at this point, I am assuming na alam niyo na kung ano yung Y sub I at saka X sub I. Yung Y sub I, yun yung concentration ng vapor phase ng B, Tapos yung X sub I naman, yung concentration ng liquid phase, yung L. Okay lang? Can we proceed? Question? Okay. So in order to approximate K sub I, in order to calculate the liquid vapor separator manually or the plus distillation manually, we need to do some simplification. We need to assume that the system follows the Reel's law. So when your solution follow the Reel's law, anong tawag doon? Ibig sabihin nun, it's an ideal solution. We're going to assume that it's an ideal solution. Medyo mahirap na kasi pag kailangan mo talaga ng computer simulation pag
pag hindi nagpapalaw ng Reynolds law, ano? Pag gumagamit na ng mga activity coefficient, mga fugacity, so medyo tedious na siyang gawin manually. So yun muna tayo, doon muna tayo sa ideal solution. It follows the Reynolds law. Okay? So we're going to derive this equation. Okay? Or the equilibrium ratio K sub I is equals to P sub I star. So P sub I star is the vapor pressure of the pure chemical species. Ano? Tandaan nyo pa? P sub I star. Okay. Yun naman P dito, P is the operating pressure or the total pressure. Ano? This is the operating pressure. Question. Do you have any question at this point? So let's try to derive this equation from the definition of equilibrium ratio K sub I. So first, halimbawa yung Y sub I, 'di ba yung Y sub I, mole fraction 'yan, ano? So pag mole fraction, if we assume that we have an ideal gas, so Y sub I is equals to P sub I over total pressure. Okay? Anong reason bakit totoo 'to? Kailan lang 'to totoo? Kailan lang totoo yung Y sub I is equals to P sub I divided by P? Anong particular instance? Kailangan it follows the ideal gas equation. No? Will result to this. So, yun. Basically, what we're going to do is we're going to substitute this equation of Y sub I dito sa equilibrium ratio definition, and then we're supposed to derive this. Ano? Tapos next yung yun namang Reynolds law. So, anong sabi ng Reynolds law? Sabi ng Reynolds law, P sub I is equals to P sub I star times what? Times X sub I, di ba? Tandaan niyo pa to from your PChem? No? So we're going to isolate X sub I. So pag isolate yung X sub I, it will be P sub I divided by P sub I star. Tama? And then we substitute yung Y sub I at saka X sub I dito sa definition ng equilibrium ratio. So pag sinubstitute nyo yan, you will have K sub I is equals to, ano yung Y sub I natin? Ito, P sub I over P. Tapos, yung X sub I natin is P sub I over P sub I star, no? Okay? So, as you can see, magkakancel lamang itong P sub I and you'll have the equation, ano? So, P sub I star divided by P. Remember, P is the total pressure or the operating pressure, no? Do you have any question regarding the justification of this equation? Wala naman. Okay, so if you don't have any question, let's proceed. Okay, next we're going to derive this equation. This is from your handbook. If you have the 8th edition, you can find this on page 13-14. Kung meron naman kayong 9th edition, I think ang distillation ay still chapter 13. So hanap nyo na lang doon, no? So sabi ko nga sa inyo, ano pa ba? As early as Chikal, I'm asking you to maglagay na kayo, i-mark nyo na yung kung meron na kayong handbook, i-mark nyo na, So yun yung advantage pag may handbook na kayo as early as possible. Yun yung advantage kasi mamamark nyo na siya. So pag nag-review kayo, may supplement yung review center na marking ng handbook. So idagdag niyo na lang 'yon, At saka syempre mas maganda yung yung kayo mismo yung nag-mark kasi alam niyo kung 'di ba? Alam niyo kung ano yung mga minarkahan niyo diyan. Alam niyo ba, may nabibili 'di ba sa probably online, may nabibili naman pang marking online, yung mga colored na parang
girl thing. Alam ng mga, tatanong kayo sa mga klase yung ano, kung ano yung tawag doon. Yung mga lalaki, tinutupi ko lang yung mga pages. Yung handbook ko. Ako pa hindi ako nagmamark eh. Alam ko lang kung anong chapter yung sinahanap ko lang. Word exam, yung gano'n. Nahanap ko lang din. Nung kami kasi ano pa eh, nung kami, aside from the handbook, allowed pa kami magdala ng 3 libro. No, per day. So, 4 na libro yung dala-dala namin. Tapos, allowed pa kami magpalit ng libro. So, talagang kompleto kami sa libro noon. Ano? Tapos, nakatambak doon sa harapan nung board exam yung mga libro. So, syempre, 3 yung katabi mo, bali 4 yung katabi mo, tapos pupunta ka doon. Kaya walang problema organic chem noon eh. Kahit anong itanong nila sa organic chem. So, nasa libro lang naman yun. Hirap ang organic chem kasi memorize. Kahit anong sabihin nila, memorization ng organic chem. Hindi ako naniniwala yung memorize ng organic chem. Ang dami-dami kaya may isang rule sila, tapos ang dami-daming exceptions. So it's really memorization work ang organic chem. Pero ganun talaga, it's very advanced. Ang dami-daming application ng organic chem. Pero kaya siya mahirap aralin kasi ang dami-daming memorization required. Anyway, going back to our topic. So we're going to derive this. Actually, nagawa na natin to nung Chikal, if I remember it right. Kaya thermodynamics, paulit-ulit na ginagawa to. Kasi pag makikita nyo, pag nag-plant design kayo, ang dami-daming application ng liquid vapor separator. No? Pag nag-field trip kayo, o kaya pag nag-work kayo, siguradong meron kayong liquid vapor separator na makikita sa planta nyo. Okay, so let's derive this equation. So madali lang naman tong i-derive. Just consider a simple diagram. Bawat ito na natin ang drawing natin. We have a plus distillation column, tapos pumapasok dito yung feed. So let's define yung kanyang concentration A C sub I. Yun yung feed concentration, Okay? Generally we call this X sub F. So yun, konting adjustment, Z sub I is X sub F. Okay? So this is plus distillation. So you have magkakaroon kayo ng vapor phase and then the concentration of the vapor phase is Y sub I. Tapos the concentration of the liquid phase is X sub I. No? So what you're going to do is you're going to perform an overall mass balance. So we have F is equals to L plus B. Okay. Tapos let's perform a component mass balance, If we're going to perform a component mass balance, you're going to have F Z sub I is equals to L X sub I plus B Y sub I. Yan lang, di ba? Do you have any question? So, take note. Basically, ang gagawin lang natin is we're going to isolate L X sub I dun sa left side. Itong X sub I na to. I-isolate lang natin siya. So, tingnan nyo lamang yung equation, You will notice na dito sa equation na to walang L, I hope you still remember this, So wala siyang L. So papalitan natin yung L dito sa equation na to nung galing sa overall mass balance equation. So we'll replace L with F minus B. Ganun lang naman yan, So this thing here will become itong L na to magiging F minus B, Tapos, another thing you're going to notice, wala rin siyang Y sub I. Ito, wala siyang Y sub I. Di ba? Walang Y sub I. So, we're going to replace Y sub I with the equilibrium ratio equation. Ano ba yung equilibrium ratio equation? Di ba? Sabi sa equilibrium ratio, K is equals to Y sub I over X sub I. So, papalitan natin yung Y sub I ng K times X sub I. Ganun lang yun, So, sulat na natin. F Z sub I
Yung L, palitan natin ng F minus B. Hanggang niyo pa ba ito? X sub I. Ganun. Tapos yung Y sub I, palitan natin ng KXI. Ano? So we have KBXI. Ako gustong-gusto ko yung yung derivation part. Ano? So na-appreciate ko 'yan. Sabi ko naman sa inyo, ang sikreto talaga diyan para pumasa kayo sa board, para mag-top kayo sa board, para ma-enjoy niyo yung profession is really to enjoy these things. Ano? Siyempre kanya-kanya naman tayo pagka-graduate, pag nagtrabaho na. Kanya-kanya 'yan. Kanya-kanya ng field diyan, ano? So sa ngayon nag-aaral pa lang kayo. Learn to enjoy this thing. Okay, so you just isolate x sub I and then transfer this sa ano sa left side ng x sub I, ano? Just do it that way. Yun. Isolate nyo lamang yung x sub I. So you will have f say sub I. Tapos divided by, you have f minus b, ano? Tapos plus this kb. Ano nga yung ginawa natin para maging kamukha na siya nung equation sa ano sa handbook? Kasi tinan niyo yung numerator niya say sub I na lang, ito f say sub I. Anong gagawin? Just need to multiply it by 1 over f, no? Yung baba at saka taas. So pag multiply niyo ng 1 over f yung taas, multiply niyo ng 1 over f yung baba, para lang kayong nag-ano, di ba? Para lang kayong nag-multiply ng 1. Kung magka-cancel ito, okay? Wala na siyang f sa numerator. Tapos sa baba, you will have 1 minus bf tapos plus k times bf, no? So in order for you to have this, as you can see, you just factor out plus bf, no? So pag pinactor out yung plus bf, sorry, I forgot to insert ki. Supposed to be may ki yan, no? May I. Yun. You just factor out bf and you will have this equation. So x sub I is equals to say sub I, this one. Sorry. Sundan yung derivation. Y plus bf, k sub I minus 1. So try to derive y sub I. Actually yung derivation ng y sub I, ano lang naman yan, di ba? Kasi by definition, y sub I is equals to k sub I times x sub I. So, na-derive nyo na to, you just multiply the whole thing with k sub I, you will have y sub I. Ganun lang naman yan. No? Tapos, by definition, kasi yung x sub I, mole fraction yan. So, ang sum ng x sub I ay equal sa, ano ang summation of x sub I? By definition. Mole fraction ng x sub I. So, yung sum ng x sub I ay equal sa, ilan? Ilan, Gio? Pag sinamo lahat ng x sub I, ilan? Yung equal. Yep, very good. So, ayan. So, yun yung equation na gagamitin natin to solve this problem. Ano? Summation of x sub I is equals to 1. Ibig sabihin, bawa, you have pentane and heptane components sila ng problem. So, say P all over 1 plus B over F times Kp minus 1, no, plus ZH, yung sa heptane, all over 1, plus B over F times Kp minus 1 should be equal to 1. Parang ganun. Ano? You got what I'm saying? Hindi ko nalang kasi may sulat, wala na tayong space. I hope you follow the derivation. So parang hindi pa lang kung pangalawa or pangatlo ko lang. Beses inuulit ito sa inyo. Ano? So sana matandaan nyo. Ano maintindihan nyo na? Okay, so let's try to solve some problem. Ano? Yun. In order to get a P sub I star, yung vapor pressure, no? P sub I is the vapor pressure of the pure component. You can use the data from page 13-14.
ando dun yung mga sa handbook natin, ano? Ando dun yung mga A, B, C ng Antoine's equation. Tandaan niyo pa ang Antoine's equation? Okay. Yung Antoine's equation, yun yung ano, yun yung ln P star, no, ba? P sub I star A minus B divided by temperature plus C. No? So as you can see, pag meron kayong given na A, B at saka C, kung tandaan nyo pa, A, B, and C, tapos given din yung temperature nyo. So in this particular instance, dapat ang temperature nyo sa handbook ay degrees Celsius. No, pakibasa na lang yung ano, nakasulat ng ano, no? T is in degrees Celsius, ano? T is in degrees Celsius. Tapos yung lalabas na pressure is in torr. Ano nga ang torr? This is the same as millimeter mercury. Okay? So, actually, yung gamit nitong table na to, pati sa ano, pati sa, pag nag-board exam kayo, pati sa ano, pati sa water, no? Kasi hindi reliable yung, no, iba ata yung reference ng steam table dito. So, pumapalya dun sa mga problem sa drying at saka sa humidification, no, sa cooling tower. So, kaya ang ginagamit, Antoine's equation. No? Okay lang? So, yun pa yung isang application ng Antoine's equation. Ano? Dapat, kasi may board exam tayo, no? So, dapat focus kayo. Hindi kayo dapat lumulutang. No? So, dapat focus talaga kayo. Kasi isipin nyo may board exam tayo. Tapos competitive yung board exam. So those are the reality that you really need to face, ano? Hindi kasi pwedeng ano, pagdating ng araw, maghahanap na lang kayo ng masisisi. Ganun, ano? Hindi pwedeng ganun kasi wala ring mangyayari. Kahit sino pang sisihin nyo, magturo man kayo na magturo, pag nandiyan na kayo sa situation na yon, kayo pa rin yung responsible sa sarili nyo. Ganun yung reality, ano? So, you really need to make some way, paraan, ano? Para ma-solve yung kung ano man yung haharapin yung problema in the future. Okay? That's the reality. Any question? Any comment? Yun, you're still young. You can still develop, you can still become what you want to be, no? Kaya lang ang rule of thumb talaga diyan, may mga few exceptions that they are very lucky, ano? Pero ang rule of thumb talaga diyan, relatively mas marami kayong alam sa field nyo, mas magiging successful kayo. Of course, there are exceptions. Ganun naman yun. Pero hindi naman parang organic yan. Masyado marami exceptions. Anyway, let's proceed. Let's proceed. Yun. Ganito lang naman, ano? Madali lang naman. Pag gumagamit kayo ng equation sa handbook, make sure na binabasa niyo yung mga fine prints. So, wag palaging bahala na si Batman. Ano? So, for example, yung temperature. Basahin nyo, ano ba dapat yung unit ng T dyan? So, nakalagay dyan, nakikita nyo, pag tinignan niyo sa handbook, dapat yung temperature dyan degrees Celsius. Ha? Pag ginamit nyo itong table na to. Okay, so let's proceed. Basically, gagamitin nyo itong table na to kung hindi given yung A, B, at saka C sa problem. Pero yung sample problem naman natin mamaya, given naman yung A, B, at saka C. Tsaka kung ano yung temperature na gagamitin. Then you're going to calculate P sub I star from Antoine's equation. Tapos, basically, you're going to calculate K sub I. Kasi di ba ang K sub I ay P sub I star divided by the total pressure. So, yon, doon yung gagamitin yung ano. Once you have the K sub I, you can set up the summation of X sub I is equals to 1. Tapos, solve nyo lang yung B over F. No? Solve nyo lang yung just use the shift solve function of your calculator to find B over F.
Medyo mahirap tong gawin manually, ano, medyo mahaba. Okay, so let's go to the sample problem. So consider a liquid mixture of pentane and hexane, normal pentane and normal hexane. Pag may N, anong ibig sabihin? Pag sinabing N, normal, anong ibig sabihin ng ano? Anong ibig sabihin pag sinabing N? Walang, or it's a organic chem. Nung na-memorize sa organic chem, pag may N. Siyan, may branch ba o wala pag normal pentane? May branch o walang branch? Meron bang ba, CH3 na nakasabit? Ganun. May branch o walang branch pag normal? Straight chain ba siya or not straight chains? Ryra. Pag normal pentane, pag N-pentane, ano yan? Straight chain or not straight chain? Normal eh. Okay. Anyone? Of course, it's ano. Very good, Jan. Very good, ano, Paolo. It's a straight chain, ano? Okay. You have normal pentane and normal hexane. Not unlike your isooctane, ano, sa gasoline. Diba yung isooctane, meron siyang branch, ano? It contains 40 mole percent pentane, speed continuously to a plus separator. So a plus separator is a liquid vapor separator. It's also a plus distillation column operating at 250 degrees Fahrenheit and 80 psia. So you need to determine the quantity of vapor and liquid obtained from the separator per mole of feed. No? The composition of both vapor with leaving the separator. You need to find, you need to determine the quantity of vapor and liquid obtained from the separator per mole of feed. Yun na nga yung ano, B over F. Tapos, you also need to determine the composition of both vapor and liquid leaving the separator. So, halimbawa, ang vapor, hanapin nyo kailangan, siguro hanapin nyo yung ano, pentane tayo, ano. So, hanapin nyo yung YP. Tapos, sa liquid naman, hanapin nyo yung XP. Leaving the separator. Nakakasunod? And then, itong vapor na to, this is B. Tapos, this is L. Ganun lang naman. Use the Antoine's equation below. So, ln of P is equals to A minus B divided by C plus T. Yan. Super gamit ang Antoine's equation sa board exam. So, please be familiar with the Antoine's equation. No? What I'm trying to say is you really need to make some adjustment. Kasi nag-online tayo, 2 taong kayong naka-online. I'm really worried sa inyo. Sabihin na natin lahat nag-online, kaya lang, yun, may kaya lang ako. So kayo na yung mag-interpret doon, ano? Sabagay, third year pa lang naman kayo, pero yun, medyo worried ako talaga. Okay? Kasi pag yung no-observe ko yan pag yung mga bata talaga naka face to face ko, pag ano, nakikita ko yan pag minention ko lang, alam niyo ba yung Antoine's equation, nagtitwinkle agad yung mga mata nila, nakikita ko yun sa klase. No, may magbo-volunteer may magbo-volunteer na kung anong page sa handbook. Ganun kakabibo yung mga estudyante ko sa MCL dati sa sa face to face. Yun, parang nakalimutan na yung Antoine's equation ng iba. That's the reality. So just I'm saying you kailangan talagang mag-effort, no? gusto nyong mag-top sa board exam, effort talaga yan, no? Gusto nyong pumasa, kahit pumasa lang, effort talaga yan, no? Yung mga kakilala kong nagtatap sa board exam, di ba puro online ang review ngayon? Kasi wala namang face to face Yung mga kakilala ko nagtatap sa board exam, ano talaga? They are reviewing on three review centers.
Kinukuha lang nila yung mga material. Ganun sila kaano. And actually, hindi sila galing sa online. Ang product pa sila ng face-to-face. Sa bagay, pagdating sa inyo, iba yung sitwasyon. Pero, I suggest, kasi nga competitive pa rin yung board exam natin, top 50% pa sa top 50% hindi. You make some effort, You make some effort. You do some effort. That's the reality. Actually, mas maganda na yung alam mo yung reality, kaysa yung tinatago sa inyo yung reality. 'Di ba? Ako mas gusto ko alam mo kung ano yung reality para gagawin ko kung ano yung kailangan gawin kaysa yung tinatago sa akin yung reality na pagdating pala doon hindi ko naman magagawa, hindi naman pala ako papasa ng board pag ito lang yung ginawa ko, no? Okay, so enough for that. Okay, so this basically sa substitute lang naman. Actually, madali lang naman ang chem-eng. Kaya lang, pag nagpa-petics talaga kayo, magkakaproblema. Ganun yung reality. Pag tinignan mo naman, ang dali-dali lang ng chem-eng. Madami lang talagang pinag-aaralan. Pero madali, napakadali. Napaka-ano ng math niya, puro formula lang naman eh. Hindi ka nga masyadong mag-iisip eh. Basta masipag ka lang. Yun lang naman talaga yan eh. Tapos medyo okay naman yung memory mo, Yun, sipag lang at saka okay yung memory. At saka siyempre, yung resources, ano ba yung mga nakikita mong mga sample problem, okay ba yung ganun lang naman. Hindi naman talaga siya kailangan genius ka. Hindi naman ganun. Masipag lang, sipagan lang ang chem. Kasi math niya madali lang, hindi naman ganun ka-advance yung math. Okay, these are the So the temperature should be in Kelvin and then the pressure, yung makukuha yung pressure dito sa equations, Einstein's equation ay millimeter mercury. So marunong pa ba kayo mag-convert ng 250 degrees Fahrenheit papuntang Kelvin? So convert muna natin sa degree Celsius. Anong ginagawa? Pagma-minus muna kayo ng 32, Tapos, saka niyo divide ng 1.8. Di ba? Ilan lumalabas? Kasi kailangan ay Kelvin. Tapos plus 273.15. You're supposed to get 121, Pati mga calculator. Ewan ko. 121 degrees Celsius. Okay? O 121.11, So plus 273.15. So I'm getting something like 394.26 Kelvin. Tama? So yun yung gagamitin nyo dito sa sa Einstein's equation. Okay? How do you solve this problem? You need to solve. So first gamitin nyo muna itong Einstein's equation. Ito yung first step, Einstein's equation. Tapos second step, calculate nyo yung K sub I. Siyempre K sub I is P sub I star divided by total pressure. The total pressure is 80 psia. Tapos millimeter mercury to. So you need to do some conversion. Pag may K sub I na kayo, yung pangatlo is use this equation. Summation of X sub I is equals to 1. So ang X sub I ay equal sa A sub I, hindi ko masyadong memorize, 1 plus B over F, tapos K sub I minus 1. Okay lang? So makukuha nyo dito yung B over F. So pag ang F naman kasi is 1 per mole of feed. Diba? Per mole of feed. Per mole of feed. F is equals to 1. So makukuha nyo na yung B. Ang B is basically F minus, ang L ay F minus B. Makukuha nyo na rin yung L. Tapos pag meron na kayong B over F, balik nyo lang dito, makukuha nyo na yung X sub I kasi given naman yung Z sub I. Pag alam nyo na yung X sub I,
Ang fourth step is calculation ng y sub I. Y sub I is simply a times x sub I. A sub I times x sub I. Okay lang? Uy, bata pa kayo. Pag bata pa, fresh na fresh pa yung utak. Kumbaga sa, di ba? Kumbaga sa computer, kumbaga sa laptop, brand new, di ba? So samantalahin niyo 'yun. Ano 'yan? Pick 'yan ng ano niyo, ng mental powers nyo. So wag yung sayangin sa mga emotional things. Siguro nga dapat binabantayan kayo mag-Facebook eh. No? Baka o kaya ewan ko. Siyempre, iba kasi pag online eh, 'di ba? Pwede mong gawin kahit anong gusto mong gawin sa computer, 'di ba? All of us are dead. All of us are dead. Puro patayan. I don't know how that will affect your psyche. Pero hindi, sinasabi ko lang naman sa inyo, pinakamagaling kayo ngayon. No, pinakamagaling kayo ngayon. Full of energy. So, yung oras lang yung limitation. So, tandaan niyo yan. You're full of energy, yung oras lang talaga yung limitation. You need to sleep 8 hours a day or 6 hours a day. So, oras talaga yung limitation dyan. So, paano nyo gagamitin yung oras na yun? Diba? Yun lang naman. Okay, so let's solve this. Let's go to the mag-whiteboard tayo. Okay. So na-solve ko na yung temperature in Kelvin. I got something like 394.26, ano? Tapos I'm going to use the Antoine's equation for pentane. So ln P star is equals to A minus B C plus T, C plus C. No, T plus C, sorry. Kasi yung isip ko degrees Celsius. T plus C. Sorry for that. T plus C. No? So I'm just going to substitute the values given in the problem. So A is 15.8383. How many 3? We have 3 3s. Tapos minus B, 2477.07. Tapos, ang temperature natin is 394.26. Tapos, minus 39.94. Yan. Tapos, you use your calculator to calculate the PP star. Okay, get your calculator. Ano ko sinasabi? Kuha kayo ng calculator. Isa pa, huwag kayo masyadong maging grade conscious. Hindi yung mababa lang yung nadidepress na kayo. Engineering kayo eh. Yung talaga, generally, magbababa ang grade ng mga engineering. Ako nga number 1 ako sa board, pero cum laude lang ako. Diba dapat sa cum laude? Ganun talaga yung reality, no? Hindi naman porke mababa ang grade mo, ibig sabihin, hindi ka excellent, ano? Engineering. 6920.5. Okay? Let's say 6921 millimeter mercury. Very good, Geo, 6920.5. Let's do the Antoine's equation for hexane.
ln pH star. So for hexane, we have 15.8366 minus 2697.55. $394.26 minus 48.78. Same thing. Your calculator. Come on, please try to get your calculator. Ano? Para Antoine's equation is a basic, no? Basic yan sa ano. Kailangan familiar kayo dyan. So, shift solve. Ako ginagawa ko shift solve lang to find LNPH star, no? $15.8366 minus 2697.55. 394.26 minus 48.78. 3,067. Very good. May, very good. Gio, very good. 3,067. Manuel, very good. 3,067. Millimeter mercury. Ano? So ito yung first step in solving this type of problem. Ano? In solving liquid vapor separator. Tapos, second step, kakalculate natin yung Kp star. Ano formula ng Kp star sa pentane? Pp star divided by the total pressure. No? So Kp star is itong 6921 millimeter mercury. No? Divided by the total pressure. Ang total pressure natin is 80 psia. 80 psia. So you need to do some conversion. So, naintindihan niyo na to? Yan, yung conversion na yan. Naintindihan niyo na? Dito na kayo sa ganitong level. Yung 14.7 will convert psia to atmosphere. Tapos yung 760 will convert the atmosphere to millimeter mercury. Okay na ba yan? Kaya na ng powers niyan. So I'm getting something like 1.67333 for Kp star, no? Ano ba, 1.67. 333, ano? Tapos yung KH naman, KH star. Ganun din, ano? Ito, yung 3,067. Okay. Alam niyo na yung unit, ano? Divided by 80 times 760 divided by 14.7. Yeah, the value of KH star, no? .74 something. Okay? Second step. Ano susunod? Susunod, andun na tayo sa summation of exam tayo na, third step. Sana may hawak din kayong notebook, ha? Parang sa face-to-face. So, ito yung ating susunod na equation. Summation of x sub I is equals to 1.
So ang x sub I natin ay say sub I 1 plus b over f tapos k sub I minus 1. Okay? So halimbawa xp, pag summation of x sub I xp, say p 1 plus b over f times kp minus 1 plus zh 1 plus b over f kh minus 1. Yung kh tsaka kp, yun ba yung ginamit ko sa last page? Nandiyan ko pala ng star. Supposed to be wala na siya palang star. Hindi ko malagay na sobra na ako sa star. Sorry for that. Okay, erase na lang sa akin. Sabi ko na nga ba may nilagay akong star. Okay lang? Ayan. Substitute na lang yung value. Remember, ang sa problem nakalagay 40% yung pentane sa feed. So ito, 0.4 tapos 1. Yung B over F nyo, yun na yung magiging X sa calculator. No? Let's call that X. No? Gawin na natin itong X. Tapos, KP natin is, subukan natin, 1.67 minus 1 plus 0.6, 1 plus X, tapos KH is 0.74 minus 1. Because this is equals to 1. Okay, so medyo mahirap. Dalawa kasi yung root nito. Yung isang root nito, yung 0, yung x. Kasi tingnan nyo, pag nag-0 yung x, 0.4 plus 0.6 equals to 1. So dapat hindi yung makuha yung root. So para makuha nyo yung tamang root, mag-shift solve. Tapos lagay yung value ng x sub I. So lagay 0.5. Shift solve, diba? 0.5. Tapos dapat makakuha kayo ng root na non-zero. Hindi yung zero yung hinahanap natin, ano, yung non-zero root. Subukan yung ganun, ano? Okay, so try nyo, please get your calculator. Naniwala kayo, ang board exam, key yan para magkaroon ng trabaho. Ganun yung sistema before the pandemic, ano? So, siyempre meron pa rin namang iba, pero generally board exam yung tinitingnan ng mga companies, ano? Para ma-employ kayo. If you're planning to get employment locally, ano? So, kaya kailangan makapasa kayo ng board exam. Tama yan, ano? Tama yan, Gio. Okay, so try to solve this equation, ano? Of course, in reality, marami pa naman talagang ibang factor, eh. Para magkaroon ng trabaho. Sad to say, kung minsan makikita nyo, yung looks, yung personality, factor din yan. Connections, factor din yan. In reality, marami pa. Pero all things equal, positive aspect ang pasado kayo sa board exam. Siyempre, it's common sense. Huh? Pag pumasa naman kayo sa exam, bragging right din yun, di ba? May lisensya kayo. Yung engineer sa pangalan nyo, di ba? May syntax error. Hindi ko nalagyan ng times. Again nyo, meron pa rin. Ayun, nalagyan naman ng daldal kasi ako ng daldal. Okay? Napalabas nyo? Aside from Gio, sino pa? Yan. Very good, Paolo. Very good, Emmanuel. Tama yan, Emmanuel. Okay? So, shift solve, tapos lagay nyo 0.5 para hindi yung zero root yung makuha nyo. Ano? You're supposed to get, x is around 0.64. 0.64. So, itong x na to, this is your b over f. So, 1 mole ng feed, ibig sabihin nun, di ba, ang f is equals to 1? F is equals to 1. So, therefore, your v is equals to 0.64. Tapos, yung L nyo naman, therefore L, kasi 1 minus 0.64, L is equals to 0.36. Do you have any question?
regarding this part of the solution. So ito yung sagot. Ano? Itong dalawa na ito yung sagot. 0.64 at 0.36. Now let's proceed in determination of x sub I. So to determine x sub I, that's the fourth. Gagamitin niyo lamang itong equation na to, no? Gagamitin niyo lang yun. So alam niyo na yung b over f, it's 0.64, tapos substitute niyo lang. So para hindi masyadong lipat ako ng page. So this is step number 4. Step number 4, calculate x sub I. So x sub I is, say sub I, 1 plus b over f times k sub I minus 1. So halimbawa yung yung xp yung sosolve natin, so xp ay x1, ganun. 0.4 yung sa given, 40%, di ba? Pentane yung feed, 1. Tapos ito ay 0.60 or 64, 69, 64, 0.64 yung ating b over f. Tapos ang k sub I natin is 1.67 minus 1. So ang xp natin ay yan. .28. Okay? What about YP? How do you get YP? Punta kayo sa PLDT, YP. YP. Anong formula ng YP? Galing yan dun sa K sub I is equals to Y sub I divided by X sub I. Di ba? Ito yung definition ng equilibrium constant. So, ang YP is equals to KP times XP. Sabihin, itong nyo, multiply nyo lang ng KP. Ang KP natin, K sub I is 1.67. Di ba? 1.67 times XP, 0.28. So, YP is 1.67 times 0.28. 0.47. I'm getting 0.47. Tama ba? Do you agree? Yep, Manuel, that's correct. 0.28 for XP. John Paolo, that's correct. 0.28 for XP. What about this? Tama? YP? 0.47. Good job, Paolo. Do you have any question regarding So, ibig sabihin, pag XP is 0.28, ang XH is 1 minus 0.28. Ilan yan? 0.72. No? Tapos yung YP naman, yung YH ay 0.53. This is 4, ha? Have any questions regarding liquid vapor separator, manual solution? Kung wala, let's go back to the PowerPoint. Okay. Go back to the PowerPoint. Tapos, ito yung sinolve natin. Ito yung solution. Actually, the problem is from load law. So, ito yung mga sagot. XP is 0.28 and then YP is 0.47, di ba? Tama naman. Tapos yun. LB is 0.64, siya 0.63. Lapit naman yun. L is 0.37. Tama naman yun. It's probably tama naman. Okay? So what I want you to do today is try to solve this problem. A liquid stream containing a mixture of 40 mole percent pentane, 1, and the balance end same, 2, is feed to a flash unit at 22 degrees Celsius. At the steady state, determine the composition of the liquid L and vapor B, outlet streams, X1 and Y1 only, given that 55% of the feed by mole stream exits the unit as liquid stream and the rest as vapor. Okay? Round off answers to 3 decimal places. Then we have the Antoine's equation, parameters,
And we have ang tawag pala dun sa Rockford-Rice equation. It's the same thing na dinerive natin. Kaya lang parang ito is summation of y sub I. Okay, let me do this in 2 minutes. 2 minutes. May sagot na? Pag walang pressure, anong gagamitin pressure? Probably try using pressure is equals to 1 bar. Para diretso na. Medyo dagdagan nyo yung decimal kasi 3 decimal yung required.
Screenshot? Tingnan lang ako. I'll place this in BBL, ano? Ipakapasok mo lang yung sagot mo. Last distillation exercise.
kung ano yung given sa problem, yun yung yun yung gagamitin nyo. So, katulad dito, log pressure. So, log pressure yung gagamitin nyo. Yung kaninang sunod natin, LN, ano? Log. Yung kanina, log din naman. Pero, basta generally, kung ano yung given sa problem, syempre, yun yung gagamitin nyo. Ang difference nito yung units. Ano? This is in bar and in Kelvin, syempre. You use this. Antoine's equation. Parameters. I've set the BBL to consider kung ano yung highest score nyo. So don't hesitate to give your answer kasi you still have two more attempts kung magkamali man yung una. Tapos kung ano yung highest yung magiging score, hindi siya mag-average. So don't hesitate to answer yung BBL. X1 lang pati sa BBL ha. Sa Blackboard, X1 lang ibibigay niyo. Next year, bawi tayo sa interview. Mag-aano tayo magpapa-quiz tayo para makakuha tayo ng mga sa batch niyo ng contestants. Patulong ha pag kayo nanbawa yung officer ng ACES ha. Mag-chem and quiz tayo. Dati kasi yung gano'n lang, kumukuha lang ako. Effective naman kasi dati. Before 2019, nakapasok pa tayo sa finals eh. This year, grabe. Bagay, wala rin talagang preparation. Akala ko nga wala eh. Nakita ko lang sa post ng ACES na meron pala eh. Kaya humabol lang talaga kami. Total, sumasali na rin lang naman tayo. Let's do our best. Hindi mo rin naman kasi pwedeng iwasan yun. It's really part talaga yun ng pagpasa sa board exam. Part of topping the board exam, part of passing the board exam. Yung mga quiz contest na ganyan. Hindi mo pwedeng iwasan. Malayo pa nag-engage mo na kung anong mangyayari. You need to do something. Kasi story namin noong 2019, we were able to get into the finals, no? Tapos eventually Alex Bibar placed 6 on the board exam. So ako ganun ang isip ko, may correlation yun ng mga quiz contest at saka yung board exam. I'm going to check your attendance. Kita niyo na yung sa BBL. Available na. Ang pangalan niya ay Plus Distillation Exercise. Nikki Abdon. Present po. Aphrodite Christiana Adviento. Present po.
Shanlane Barbastro, Present po. Jose Marie Bileno. Lagi na siyang absent. Any news? Dati na pumapasok naman siya palagi. May sakit siya. Wala naman siya pinapadala. Okay, sabihan kung friendly niya, sabihin niya matandang klase. Teresa Paula Borlongan. Present po. Vanessa Buen Consejo. Vanessa. Present po. Patricia. Present po, sir. Dominic Centeno. Present po. Princess May Ceres. Present po. Dane Kimberly Collado. Present po. John Limuel de los Reyes. Present po. Kian James Francisco. Present po. Ayun, husky. Kyle Javier. Present po. Ian. Bea Lambino. Bea. May tumutunog. Sige, check ko na lang mamaya. Jamila, dito ka ba? Muslim. Angela May Llames. Present. Alexandra Nicole Stereo. Present po. John Paolo Masiren. Present, sir. John Paul Manapat. Present, sir. Everlyn Manriquez. Kasi Everlyn, hindi na rin ma-attend ng klase. Kissy May Pedrosa. Present po. Christine Joy Pelecano. Pelecano. Chelsea Petarial. Present po. Angela Nadine Peconada. Peconada. Cedric Jan Kikay. Present po. Vicky Marie Kilo. Vicky? Si Aina. Jan Ezekiel Resurrection. Present, sir. Lian. Si Lee. Present po. Sir. Present po. Kim Sangab. Present po. Next time kayo naman anim sa inyo. Ryra, saan siya pwede pang Present po. Yun, si Ryra, pumasok doon. June Rex Tadena. Tama ba, Ryra? Present po. June Rex Tadena. Yes, Present po, sir. Ryra again? Kasi nalito ako. Present po. Emmanuel Tixon. Magsasagot si Emmanuel kanina. Hey, Gio? Gio? Where are you? Christopher Jan Tuason. Present po. Chelsea, Micah, Biado. Present po. Roma, Beatrice, Villas. Roma, where are you? Gano'n naman siya. Kisha Biliana. Angelica Nala. Yep. Present po. Okay. No, may tumama ba? Sagot ko yung nilagay ko eh. Hindi yung sagot nung organizer. Nakuha kung pareho tayo ng sagot o yung sagot ng organizer. Wala pa. Kung may sagot. You can solve this in 2 minutes. The problem in 2 minutes. Minsan kasi hindi ka na rin makapagreklamo eh. Ang mali yung sagot nila. Actually, parang may problema yung problem. Problem na nga, may problema pa. Parang may consistency error siya. We'll start multi-stage next meeting. So please be present on Wednesday. Ha?
In reality, ako iniisip ko, in reality, ang mga kemeng, hindi naman tayo mga party people eh. We are more of quiz contest people eh. Do you agree? Ako nung college ako, kasama ng mga barkada ko, every Friday night, uma-attend kami ng quiz contest. Yun yung aming party. Ganun sa UPLB, every Friday may mga quiz contest. Bakit hindi mo masama yun? Balance dapat, ano? Sabi ko naman sa inyo, marami kasing path yan. There's a lot of maraming daan na pwede niyong daanan. Tulad nitong problem na to, maraming solution na pwede niyong gawin. Kaya lang isang answer lang yung kasi pwedeng ilagay ko sa BBL eh. So I choose to place my answer. Iba rin yung answer ng organizer. I'm going to check kung yung nakuha niyo sa organizer. Probably you're going to get the organizer's answer pag yung isang solution yung ginawa niyo. Mas mahaba. Pero kung ginawa ko yung mas maikli, yung good for 2 minutes. Baka mali, baka may na-miss out ako. Tingnan natin. Kaya na ba sumagot? Tama. Sensya na talaga kayo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga mag-gauge kung sino talaga sa inyo yung magagaling. Kasi online eh. I'm not really that good in this online thing. Mahirap talagang ma-determine kung sino talaga yung magaling. Iba kasi talaga pa rin pag yung face-to-face, tapos your pencil and papers, nababantayan ko. Iba pa rin talaga yun. Kung halimbawa, third term, face-to-face na, ano pa ba mga courses na natitira sa inyo? Tapos na kayo dito, 134P. Controls na lang, process control. Process control. Tsaka biochem. Pwede pa rin. Sana. Papa-booster shot na ba kayo? May booster shot na. Nagkakaroon pa rin ng COVID. Ano? At ingat pa rin. Tingnan ko nga. Meron na kayong mga sagot. Pilitin ko lang. Siguro, wala pa rin. Siguro you're doing the long method. Kasi bukas pa yung deadline, kaya hindi nyo na ginagawa. Magpakabibukid naman kasi kayo. Palagi niyong ilagay sa isip nyo, yung board exam natin, competitive. Walang BFF. Oo, sige. Sige, Gia. Tinag ko naman yung attendance ng Gia.
yung in-attendan nating quiz contest kahapon, Gio, Patricia. Pag face to face yun, makikita niyo yung mga schools, may mga kasama silang mga, pero doon sa team, kasama nila yung mga estudyante nila doon. Makikita niyo kung gaano ka-competitive yung mga yung mga tanungan, yung kamukha nung nag-participate ka Patricia, na tinatanong kung ilan yung top notcher ng MRII. Diyos ko, talaga namang tumatakbo talaga sila kasi madapa-dapa sa pagtakbo. Ganun ka-lively yung crowd. I wish you could experience that. Still have one more year. Sana. May face to face na. Nanalo ka sa raffle eh, kaya lang umalis ka na. $10.52. May sumasagot. Nagko-compute ba kayo? Yeah, sasagot mo yung problem. Solve ko nga yung long method. What do you mean dyan? Anong sabihin na may problem sa solving? Yung sa shift solve, hindi lumalabas. Ganun ba? Ano ba yung sabihin? Kasi follow. Ito, given na yung B over F, 55%. L na yan, di ba? Ginamit ko yan. Gamitin niyo to. Hindi na ako nag-shift solve. Ito, ginamit ko na to. B over F is, ang B over F is 0.45. Kaya, that's the way para ma-solve mo yung in 2 minutes. Paano ba kayo Ako, I have this clipboard. Hindi kayo nag-ganito shopping sa national. Tapos I'm using bond paper. Ayoko nung may linyang papel. Kasi kung saan doon ako nagsusulat.
Dati I'm using pencil, kaya alam, tumanda na ako, malabo ng mata ko. Hindi ko na makita yung pencil, so I'm using ball pen. Just sharing with you. Ayo, you're so young. You're on the peak of your mental prowess. Tama ka na? Tama ka na, Paolo? Kuha mo na sa BBL. Three decimal. Refresh. Wala pa din. Sabihin niyo sa akin na pag na 100 yun yung exercise. Para uwian na tayo. Uwian na, nasa bahay na naman. Uy, yung iba mag-solve din kayo kahit bukas pa yung deadline. Okay lang yan. Hindi ka naman kayo papagalitan pag nag-solve kayo. Tama na daw siya. Very good pa ako. Solve din yung iba. Madali lang yan. Gamitin niyo lang yung 55. You get the idea? Kasi 2 minutes lang yung problem. No? So, matatagalan kasi pag ginamit, pag nag-shift solve pa kayo. So, gamitin niyo na to. Yung 55, yung given na 55%. So, pag alam niyo na to, diretso na kayo doon sa XI. Kailangan syempre, kailangan yung P. Kailangan yung KI. Nakuha na doon ni Paolo. Ito yung sagot ng organizer. Anybody else na nakuha? Naku nga. Good, we have 2 submissions. Shanling, very good Shanling. Very good John Paolo Masaran. Anyone else?
Yan. Silang dalawa pa lang. Okay, so I guess hanggang dito na lang muna. Ano, pakisolve na lang yung problem. So, meron tumama na si Paolo at saka si Shanlin. So, I guess tama naman yung solution ko. Although iba doon sa solution ng iba doon sa answer ng organizer. I guess pag yung isang anong ginamit, yung long, mas matagal. Yung mas mabilis, mas tama yun. Ano? So, have a nice day. Enjoy the rest of the day. 11:01. So see you on Wednesday. No? We'll be discussing the multi-stage distillation by Wednesday. Okay, so sabay na muna. Ingat-ingat. Bye.